Elwani, ngiqeda ukuthola i-callback yakho, bengithi ngikuphendule ngithi ngizokufonela manje ngithi ngikhulume nawe. Uyabona wena makhelwane, khona into ethi indoda mayibhodla akucomplimentwa yona. Uyabona leyo nto, indoda mayibhodla, kakhulukazi indoda eshadile. Yabona mayibhodla indoda eshadile kubhekwa unkosikazi wakhe, kuthiwa awusebenzile mama, uyamfunza ubaba. Uyabona leyo nto, kuthiwa usebenzile kotizi, uyabo, uyafunza wena. Imosheke yabo masekubhodla umuntu osingile, masekubhodla indoda esingile, kubhekwe kumamakhe ukuthi hawe mama umfunza kakhulu lo mfana lo, akanaye nomfazi. Nkosi yami, ivele imosheke-ke lapho. Awuhambe ubhodla mawusingile. Uyabona leyo nto, uyabheka, uyalimitha umbhodlo wakho, uyabo, awubhodli wena njengomuntu oshadile. Bengithi ngikutshele makhelwane ukuthi ungahamba ubhodla ungashadanga.